kia rũrĩrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria mwĩroreri wa WEEGA TV nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ twakorwo tũgĩcokereria ũrũ rĩngĩ mohoro-inĩ ma thaa 3 nĩguo tũgĩkorwo tũgĩkĩhungura matũra-inĩ ũndũ ũmwe na marĩa marathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri. Ndũgagĩkorwo gĩgĩtigwo na thutha ũgĩkĩrigwo nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, ndũgũkorwo na kĩgwatio oro gĩothe. Kwa ihinda rĩrĩ twambe twamũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie WEEGA hwaĩ-inĩ. Remain committed to an extra parliamentary dialogue that is honest, transparent, meaningful and bipartisan in conception and execution. Ngwatanĩro ya Azimio kuga matigwĩkuruhania na mĩario ya mateta mao mbunge-inĩ, gũkũ makiuga nĩ matuĩte itua rĩa gũcokereria mĩrũrũngano thutha wa mambura ma Ramadhan. Namba nĩ thiũkĩte gwagũĩte mũno, rĩu andũ arĩa arwaru nĩ andũ 9 na no arĩa arwaru makĩria bado arĩa mahinyĩrĩirio bado mũno ta andũ 3. Oho 9 kuma njĩra-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu kũhanyũkio thibitarĩ thutha wa mũtuthũko wa mũrimũ wa kũharwo gatema. Tulipofika hapa gari katoka barabarani nikaanguka kwa mtaro. Arutwo matanyiheire 5 gũkua mũtino-inĩ wa bara hakuhĩ na mũgũnda wa Ndaramia mwena wa Naivasha mathaa manini tu thutha wa andũ angĩ ana gũkua barabara-inĩ ya Naikuru. Nĩ ngatho nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanja wa WAMBUI, nake mũtaũritũ na njĩra ya ciĩko nĩ Ng'endo wa Ngumo. Tũkĩambĩrĩria, ngwatanĩro ya Azimio nĩ iregete kaimana gwĩkuruhania na mĩario gatagatĩ kao na thirikari angĩkorwo ĩgũtabanĩrio bunge-inĩ. Azimio makinyĩrĩirie atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩrega kũmathikĩrĩria kuma rĩrĩa marũgamirie mĩrũrũngano, gũkũ makiuga atĩ mĩrũrũngano ĩno no ĩgũcokereria thutha wa mambura ma Ramadhan. Tondũ mwandĩki twa Moro Kamau wa Gĩthĩnji aratarĩria. Out here guys around, don't be so far. Azimio rĩu nĩ maugĩte matigwĩtĩkĩra kunanĩra njũng'wa na thirikari ayakorwo mĩario ĩno ĩgũtabanĩrio bunge-inĩ, makiuga ũyũ nĩ mũgarũ na ũrĩa makoretwo makĩhoya. As far as the coalition that I lead is concerned, these talks can only be extra parliamentary. Gĩtũmi kĩa Azimio kũregana na mĩario ĩno gũtabanĩrio bunge-inĩ, maugĩte marĩ na nganja na itanya rĩa Kenya Kwanza thutha wa gũtemania ndereti ya mĩario ĩno bunge-inĩ, makĩenda ĩhanĩke thĩinĩ wa thikũ 90. Azimio matekũmenyithio nĩ mũnene wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya gĩbũrũri Kimani wa Icũng'wa. Because that couldn't have been a motion about bipartisan engagement for the simple reason that my coalition was never consulted. It has now turned out, of course, that it was basically a draft motion for the Kenya Kwanza side. It is not lost on me, Honorable Speaker, that we cannot have a motion that is not agreed on. And therefore, I will be taking up that direction and challenge, Honorable Speaker. And this afternoon, indeed, by the time the Honorable Leader of Minority retreats to his office, he will find a letter on his desk asking that hopefully before the end of this week, we have a forum which I do pray that Parliament will be able to facilitate. Ihinda-inĩ rĩu nĩ matetetie thirikari nĩ kwaga gũthura arũgamĩrĩri a memba arĩa mathurĩtwo nĩ Kenya Kwanza, gũkũ makĩrarama nĩ mũjumbe wa kĩama kĩa Jubilee Adan Keynan gũkuruhanio ta ũmwe wa mwena wa Kenya Kwanza, makiuga atĩ Jubilee nĩ kĩmwe gĩa kĩama iria cithondekete Azimio. Members of Parliament appointed by the majority party are as follows: the Honorable Adan Keynan, CBS MP. The delay in naming his team is another sign of a lack of seriousness.
that has been made worse by the inclusion of members of the Azimio coalition in his team, when the whole country knows that respect for multi-party democracy is one of the key issues we have put on the table. Kenya Kwanza has failed to name the leadership of his team as a way of stonewalling. Azimio riu ni makinyiriirie ati miario no ikuhanika nja wa bunge, oho magikindira ati munene wa ajumbe aria mendekithitie ni Otiende Omolo ekwamba gucemania na mwena wa thirikari niguo kwarira mitaratara na mawatho maria mekuhuthika mbere ya miario no yambikitwo. We remain committed to an extra parliamentary dialogue that is honest, transparent, meaningful, and bipartisan in conception and execution. Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process, and particularly not the one proposed in the motion by Kenya Kwanza. Number two, we have instructed the chairperson of our team, Senior Counsel Otiende Omolo, to formally invite the Kenya Kwanza team for a meeting to set the ground rules for the talks. Azimio no mathiete na mbere gukindira ati maria marenda makorwo magikinyanirio ni hamwe na ngarama ya muturire guthie the makomishna na IBC macokio wira, kanjo ya guthura makomishna IBC ethurimo weru, wiyathi wa ciama uthingatwo na aria magurarire hindi ya mirurungano marihirwo biru cia thibitari ni thirikari. Reduction in cost of unga, fuel, electricity and school fees. Opening and audit of IEBC servers, bipartisan reform and reconstitution of IEBC, reinstatement of the 4 IEBC commissioners, and end to the buying of MPs, which threatens multi-party democracy. Number 4, we reiterate the call that the regime must immediately take up the hospital bills of all Kenyans who sustained injuries as a result of police brutality during the recent protests and demonstrations, and pay reparations for those who lost their property and their lives. Azimio ho ni makindirite ati muthia wa muhingo wa Ramadhan niguo megucokereria mirurungano-ini yao guothe bururi-ini. Is weekly protests at the end of Ramadan, and further communication in this regard will follow. Handu-ini ha WEEGA TV kuma Nairobi, Jitagwo Kamau wa Githĩnji. Nĩ ngatho Kamau nĩ ũndũ wa riboti ĩyo tũrĩ ciĩgiĩ mĩario ya bipartisan. Ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria nĩ ekĩrĩire atĩ thirikari nene ĩtĩkĩre gũkorwo kana ĩtĩkĩre server cia rũhonge rwa mĩhaka na ithurano IEBC hingũrwo nĩguo kũmenyeke nũũ wathurirwo ta president wa Kenya. Mĩario ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Narok ya rũgongo Moitalelo Lekenta, ũrĩa ũkomithĩtie mũrũgamo wa mũnini wa president Rigathi wa Gachagua ya gwĩkĩrĩra kwaga uiguithanio gatagatĩ ga thirikari nene na ngwatanĩro ya Azimio. Tunaona Bwana Ruto anataka kuleta nchi pamoja. Anataka kuzungumuza na Mheshimiwa Raila Odinga. Alafu ile mdogo wake anamkemea, anamwambia hautazungumza nao. Sasa tunataka kujua ni nani rais kati ya hawa watu wawili. Thursday, the Honorable Raila Odinga and his team will be in Murang'a, and I will host them, and we're going to engage people at it will be a discussion. We shall get as many views as possible about this shareholder non-shareholder business. A non-shareholders meeting, and non-shareholders are those people who are not supposed to enjoy the national cake, according to Gachagua. Those people who cannot pay school fees, those people who cannot afford a meal, those people who cannot afford Medicare, those people who are unemployed, and everybody who must be denied because he or she didn't vote for or support Kenya Kwanza. Issue of opening SAFA. We are only opening the SAFA so that we then establish who is the real shareholder. Because if you are the shareholder, you are supposed to enjoy the cake exclusively. So then the SAFA must be opened. From my point of view, if that SAFA is not opened, and then we cannot determine who the shareholder is, then in my own opinion, then we are supposed to have two countries. One shareholders country, and the other one non-shareholders country. One with its own cabinet, and the whole government.
Oho kenda kuma njera-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu ni makomete thibitarĩ thutha wa mũtuthũko wa mũrimũ wa kũharwo gatema thĩinĩ wa njera ĩyo. Kũringana na kaunti komanda wa njera thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu Karani Limanye, maya mambĩrĩirie thutha wa muoho ũmwe gũka njera-inĩ mũrwaru kũrĩ tarĩki 4 mweri ũyũ. Tona mwandĩkĩtwo mohoro wa Kagũre aratarĩria. Thĩinĩ wa njera ĩno ya Thika GK Prison na ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo gũtuthũkĩte mũrimũ wa kũharwo gatema na kũrĩa ũgũmĩire ohwo. Kũrĩ tarĩki 4 mweri ũyũ tũrĩ wa kana nĩrĩo muohwo aingĩrire thĩinĩ wa njera ĩno na kũrĩa mũrimũ ũyũ wagwatanirio na gũgĩkinyĩria andũ 38. Kũringana na kaunti komanda wa njera thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu niwe Karani Limanye, thikũ 4 kuma muoho ũyũ ahingĩrwo njera-inĩ ĩno nĩrĩo riboti 9 ciakorirwo ikianĩrĩrwo cia ohwo angĩ na arĩa manyitĩkanire na mũrimũ wa kũharwo gatema. The index patient ambaye alikuwa na hii ugonjwa aliingizwa hapa tarehe 4 kutoka kotini CMC Kakoti. So tumekuwa tukiwa na a rise in infections. Kukawa na watu 10 tulipata tarehe 9, and then wakaanza kuongezeka mpaka tukafika visa 38. So far tumeweza kucontain, and as we speak right now wamekuwa less than 10. So we have managed with the support kama kutoka community kama hii ya mheshimiwa, na tunashukuru Mungu mahali tumefika. Akiaria thutha wa kurehe itangi rĩa maĩ thĩinĩ wa njera ĩno, mũmbunge wa tauni ya Thika Alice Ng'ang'a nĩaugĩte rĩu mĩtaratara mĩrũmu nĩ mĩarĩre oro wega thĩinĩ wa njera ĩno nĩguo kũgirĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ ũyũ wa kolera na kũrĩa aruti a wĩra na arĩa maracera njera ĩno marakorwo magĩthimwo. Na kesi ĩmwe ĩrarindi gwĩ kesi ya namba ingĩ nyingĩ mũno ya andũ 30 na kĩndũ. No nĩ ndacokeria Ngai ngatho mũthenya wa twacera mũthenya wa ũmũthĩ mandagĩtarĩ gũkũ nĩ mahotete kũruta wĩra wao, na namba nĩ yũkĩte gwagũĩte mũno. Rĩu andũ arĩa arwaru nĩ andũ 9 na no arĩa arwaru makĩria bado arĩa mahinyĩrĩirio bado mũno ta andũ 3. Aheshimiwa aitũ nĩ maiga maũndũ-inĩ ma maĩ nĩ magũkorwo magĩkĩrĩra mũno, na rĩrĩa kũrĩkorwo nginya na thĩna wa sewerage kana thĩna wa handũ maĩ mathũkĩte, aheshimiwa aya nĩ twarĩkanĩra na mũnene wa gũkũ atĩ wana aigua kwĩna gathĩna ka maĩ kana gathĩna gegothe rĩu na namba citũ agatũkinyagĩra nĩgetha andũ aya nĩ aitũ onao makĩruta wĩra matiũkĩte gũkũ gwĩka ũndũ ũngĩ mokĩte kũruta wĩra na tũtingĩenda nao marwarire gũkũ. Jambo kuu tujue kwamba hii ugonjwa haikuanzia hapa ndani. Ugonjwa umetoka katika koti zile za kiraia, especially koti ya Ruiru. Imetuletea cases karibu 4 mfululizo. Siku ya kwanza siku moja wameingia 4 wote wako na cases za kolera. Ukiangalia kwa mama hawakuwa nazo, lakini pia hiyo siku yenye hawa waliingia 4 walikuja na mama mmoja pia akiwa na kesi ya kolera. So hii ugonjwa tumesukumana nayo, lakini tunafurahi tukisema ya kwamba hata kule raia pia vile mheshimiwa amesisitiza hapa, kuosha mkono, kuzingatia mazingira ya afya itakuwa vizuri. Wote saa hii wako stable. Kuna wawili wako admitted county referral pale Thika level 5 na kuna wale wamebaki hapa wako 7. All of them are stable. Only one active case ambayo alikuwa maybe ameendesha leo asubuhi, lakini pia madaktari wanamhudumia. So all of them are stable na out of any danger, na hakuna fatality yoyote. Hatujapoteza mtu yote katika hiyo jitihada yote. Kũrĩ kambuni cia ũheani wa maĩ gĩcigo-inĩ ũmbunge gĩa Thika nĩ ciũrĩtio gũtigĩrĩra nĩ ciaheana maĩ wega, na oho aikari makĩũrio makorwo makĩrora ũtheru makĩria. Mũnini wa speaker thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu John Njiro nĩaugĩte thirikari ya Kiambu nayo nĩ kũnyitanĩra na njera ĩno harĩ ũheani wa maĩ matheru. Ithuĩ ta thirikari ya county government nĩ tũkũgeria kwaria na kambuni itũ ya maĩ tũmere no nginya gũkũkaga maĩ, gũtirĩ storing ya maĩ gũkũ nginya tũrĩkie ũhoro wa mũrimũ. Koguo ithuĩ ta county government ya Kiambu rwa connect nigetha gukorwo mayo gutinde maraga gukundwa mũrimũ ũcio. Rũhonge rwa njera naruo nĩ rũthiĩte na mbere na kuga nĩ rũgũthingatithia ũtheru njera-inĩ na gũtigĩrĩra nĩ marora ohwo na njĩra njega.
Handũ-inĩ ha WEEGA TV kuma njera-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wangici wa Kagure. Nĩ ngatho Wangici nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Gĩkundi kĩa marĩgĩtarĩ kuma kaunti ya Mombatha nĩ marutĩte mũkana mũrũmu wa kũiga mĩro yao thĩ na kũrũrũngana thutha wa mĩcara yao gũcerithĩrio. Orĩrĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha ũmũthĩ oririe marĩgĩtarĩ magĩe na gĩikaro na thirikari cia kaunti handũ-inĩ ha kũgoma nĩguo macarie kĩhonia kĩa ngucanio iria irathiĩ na mbere. Tuko tayari kwa mazungumzo. Sikuwa tumekataa mazungumzo. Tuko tayari. Lakini kwa kitu kimoja. Tunataka kujua mshahara wetu wa mwezi wa 3 utakuja lini? Hilo la kwanza. La pili, kadi zetu za NHIF zitaanza kufanya kazi lini? Maana sisi wenyewe tunapeana service ambazo kwamba sisi service tukienda wakati wa kuzichukua hizo service kuza kutafuta hatuwezi pata hizo service. Maana ukienda kama hapa Coast General, ukienda utaulizwa kadi yako NHIF na wanajua ukweli kwa kadi haifanyi. Ukienda pale ukiitoa na kwambia hii kadi haifanyi. Ukienda kwa upande wa private facility the same thing. Sasa imefika wakati sisi hatujui tufanye nini. Watu kwenda kazini ni kwa natembea, tuseme ni ukweli. Watu wanatembea kwenda kazini kwa sababu hawana pesa za kupanda matatu wala kupandia tuktuk. Chakula ndani ya nyumba siku hizi mtu anaweza kula 1 meal a day. Ndio vipi? So sisi kuamua kuwa tutaenda mgomo baridi ni haya malilio yote. Mishahara kuchelewa, hizo deductions kuchelewa na energy. Saa hii tunalilia serikali yetu ya sasa. Tafadhali. Let this be the final. Let this be the end game for these issues, the salaries, the healthcare workers. The sad part is that sisi wenyewe we cannot get the services that we give. That is the saddest part. Mimi leo nisema naenda hospitali, I will not sitapata service. Na mimi kesho natakana nikuwe kazini, nione mgonjwa nimpatie hiyo service. Yote mbili. Aya, kumana na riboti ĩyo mwerekeri wakwa aranjĩra arenda kũndehera kahũa na kanyamũ ingĩ rũmarũma tũtanagĩkorwo twagĩcokereria no reke thome ndũmĩrĩri cigana ũna kũrĩ arĩa matũrorera harĩa mũtambo-inĩ wa Facebook, page-inĩ ya WEEGA TV, page-inĩ ya Wanja wa WAMBUI. Mũndũ ũgwĩtwo Peter ũrakiuga ũratwĩra kuma kũrĩa Nairobi. Bahati mũndũ ũgwĩtwo Pablo watching from Ruiru. Mũndũ ũgwĩtwo Aizo ũrakiuga wĩ thĩinĩ mitambo-inĩ ũkĩrorera mohoro ma WEEGA TV. Wangici wa Kagure nĩ ngatho mũno makĩria nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Waititũ ũrakiuga ũratũrorera ũrĩ kũrĩa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a. Ngatho cia mwanya thiĩ na mbere na kwandĩka ndũmĩrĩri icio nĩ ngũkorwo ngĩcithoma rĩrĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria kwa ihinda rĩrĩ twambe twĩkĩrie oro hanini na tũgĩcokereria andũ gũtharana irio cia kũheo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu rĩrĩa aingĩ a Kenya icigo itiganĩte marathiĩ na mbere na gũkaya ng'aragu. Ndakwĩra ũguo mwaka mũgima rĩu gũkũ ũrĩhaga hatarĩ maũndũ katinga ona hĩndĩ ĩrĩa wahutia njege na gũkũ thutha ũyũ no aca indira kũtamenya mũtumia waku mũtumia kora nĩkĩ mũraria nake mũthee rĩu nĩkĩ mũthee thikĩrĩria niĩ twĩna mũtumia wa kaingĩ tũkorwo tũnyitanĩire kĩama na higuo ĩngĩ tondũ mũtumia ũcio nĩahirwo twamũheire mbeca njega athire kĩgũra ma TV akĩgũra indo ciothe cia thitima ciacokire ikĩhĩa rĩu nĩkĩo niĩ ndĩramerire atĩrĩrĩ handũ ha gũitangaga mbeca na indo irahĩa matigũre tĩri na tĩri ndũkũhĩa ĩni gũkũ kwa WEEGA Company Limited twĩna broti mwena wa Eastern Bypass mita 500 kuma barabara ya bypass kũndũ kwega kũrakũra na njĩra nene no wambĩrie biacara itiganĩte ona kana wake go down. Broti ici nĩcio 50 by 100 na tũrakwenderia na thogora wa ciringi mirioni 3 na no ũrĩhe deposit ya ciringi mirioni 2 balance tũgakũhe kahinda ka mwaka ũmwe ũrĩkie kũrĩha mwaka ũcio mwaka mũgima we wekĩra kĩrĩa wekĩra nĩ ũguo angĩkorwo nĩ ũguo rĩ
tutigitwarwo na kuria mbere yakwa ni office nituthi office Kuhoro makiria twariria kuhitukira 0791 289 958 kana 0791 290 830. Nokawe mutumia waku ni mwega ate ndingatirire kiamaine. WEEGA Company Limited, turning tenants into landlords. Wathi wakura wongagĩrĩrwo ũngĩ na muthenya mwega umenyekaga rũcinĩ. Riu tukite na murumo mweru nginya hakunja o rũcinĩ rikiuma ngoi-inĩ turenyitanagira nawe tukamuramura magatheti tukarunga cioteti wonjoria mĩciĩ ũrĩmi na marĩa marakuhutia we ta Mũkenya. Nyitanĩra na Philip wa Kimani na PM wa mbari ya Wamera o wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano cihanda thinacara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ rikiuma ngoi-inĩ thĩinĩ wa WEEGA TV gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Roadshow ti roadshow utari na ngari ikinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe, nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup o atĩ wĩra ndũngĩrũgama, ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega, na to ũguo tu, ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio, na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra 0722 264 851 kana 0721 133 662. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ twacokerera gĩkũnjo-inĩ gĩa kerĩ kĩa mohoro ma hwaĩ-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, andũ ana arĩa nĩ hamwe na mũrutwo ũmwe nĩ makuĩte thutha wa mbathi ĩrĩa ĩkumaga mwena wa Gĩthumo ĩkĩerekera mwena wa Naikuru gũte mwerekera na kũgwa mũtaro-inĩ. Ndereba wa mbathi ĩno akiuga ekũgeragia kũrĩra rori ĩrĩa ĩgũthiaga mwena wa Eldoret. Oho mũtino-inĩ ũngĩ nĩ atĩ arutwo atandatũ wa secondary nĩ mateire mĩoyo yao gũkũ ĩgĩtiga kana mũtino ũyũ tiga angĩ magurarĩte mwena wa Ndaramia bara-inĩ ya Naivasha ũgĩthiĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Very serious accident, road traffic accident occurred along the Nairobi Malava Road, this trunk road. It was around 2 p.m. Precisely around 2, that is, there's a passenger vehicle which was coming from Western, I believe, because from the fatalities we received where 5 students lost their lives on the impact of the accident. It happened that this vehicle was trying to overtake a long fleet of vehicles near the Delamere part of the road, when unfortunately another lorry was coming from the Nairobi General direction, and it met head-on, and it was hit on the side and it flew several meters and landed in a ditch. The scene, 5 bodies, unfortunately, were collected. These are all students, girls. The remaining, or the survivors, were rushed to Naivasha Sub-County Hospital where they are undergoing treatment.
Ikundi itiganite cia guthaitira maria maturigicĩirie irenda thirikari kugerera ministry ya wonjoria na iganda kwarĩra mĩtaratara ya gutigĩrĩra nguo cia mitumba nĩ ciathũrimwo wega mbere ya cirehetwo gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na riboti ya ũthuthuria wa gĩkundi gĩa Clean Up Kenya, nguo cia mitumba cirakorwo ihũthĩkĩte mũno, ũndũ ũrĩa ũrathũkia maria maturigicĩirie kuona ciumanaga na gũteo nĩ endia ciaga mũgũri. Mwandĩki twa mohoro Nyambura wa WAMBUI na riboti ĩno. Riboti ya ũthuthuria wa gĩkundi gĩa gũthaitĩra marĩa maturigicĩirie gĩa Clean Up Kenya yonanĩtie mabũrũri ma Rũraya makoretwo makĩhũthĩra bũrũri wa Kenya gũte gĩko kĩa indo iria marĩkĩtie kũhũthĩra. Kũringana na Christopher Mũrĩithi, ũmwe wa arũgamĩrĩri a gĩkundi gĩkĩ, gĩcunjĩ kĩnene kĩa nguo cia mĩtumba ikoretwo irĩ nguo ciĩkĩrĩtwo mũno na itangĩhũthĩka rĩngĩ, na macũngĩrĩrio ikaga agũri na gũteo. Endia a mĩtumba makiuga makoretwo magĩthiĩ hathara kumana na ũndũ ũyũ. Nikuroretwo gukoneka ati maratwenderia takataka giko kia nguo ndaruku, nguo itari njega ona cia thoni guturehera guku, na nikugura turagura tondu one maremetwo ni kudira na waste yao kuria, na ninge kudira na waste Rũraya ri ni goro muno, makona undu uria wi raithi hario ni kuutuma guku ta mutumba. Kuna mtu anachukua kamera ile ya juu, kuna mwingine anachukua katikati, na kuna wale fagia takuja tunauzia hao fagia. Au fagia wakienda na hizo reject, wanaenda wanauza, zinawashinda, bado wanadump. Andeuri kuma rũhonge rwa NEMA augĩte ũndũ ũyũ macũngĩrĩrio maguo ũkoragwo ũrĩ ũgwati kũrĩ marĩa maturigicĩirie kuona nguo ici iteagwo mũno njũĩ-inĩ. Nguo kana products icio nĩ cikoragwo na percentage nene mũno ya plastic. Ithuothe nĩ tũĩ plastics nĩ ci-affectaga environment na njĩra nene mũno, nĩ tondũ plastics citifuthaga, nikio gĩtũmaga cingĩre njĩra-inĩ citũ cia maĩ, cikaingĩra in the food chain, na tũgacoka tũgatuĩka nĩ ithuĩ tũra-consume kana tũrarĩa these plastics. Gũkĩrĩ ũguo, gĩkundi gĩkĩ kĩrathingata thirikari kũgerera ministry ya wonjoria na iganda kwambĩka mĩtaratara ya gũthũrima nguo cia mĩtumba gũtigĩrĩra iria irarehwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ cia gĩkĩro kĩega. That there should be quality control, especially in Europe, where they do the recycling companies, when they get this clothing from the people who donate, they need to sort better so that what is sent into the country is of good quality. So mina prefer kama government anatusikiza watulete ile first grade, hizo ma reject zote waondoe, walete nguo yenye inaweza uzika, enye tunaweza vaa na hata enye tunaweza uzia watu. Ihinda-inĩ rĩu makĩendekithia kwehererio kwa brokers gatagatĩ-inĩ nĩguo thogora wa mĩtumba wĩikũrũke. Ni rori ya thirikari na muno makiria minister witu bwana Kuria, Moses Kuria, tafadhali mweshimiwa twakuria na gitio, please uturorere uhoro uyu wa mitumba ni thurirwo kuria ne gradewo wega na kurorwo ucoke weherie broker gatagati-ini nigetha mutumba wikuruke thi. Wona waikuruka thi ri andu aitu ni makuona mawira na maruta wira mutheru. We found that some clothes are climate inappropriate, some clothes are cultural inappropriate, and some clothes of course are just waste, they are dirty or so forth. So we recommended that at the point of importation we need to sort better. Handũ-inĩ ha WEEGA TV, njĩtagwo Nyambura wa WAMBUI. Ngatho Nyambura wa WAMBUI nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Mũingĩ kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu maumanire na gũtharana irio cia kũheo nĩ thirikari gũkũ matekũrora mbura ĩrĩa gũthandanaga. Mĩhang'o ĩno ĩhanĩkire thutha wa kũheo irio ici na iria igũtanyĩtwo kũheo andũ akũrũ na arĩa matehotete matũũra-inĩ. Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a oho nĩ orĩtie mũingĩ kuoya mweke wa mbura ĩrĩa ĩraura mahinda-inĩ maya na kũhanda irio mĩgũnda-inĩ yao. Nĩ gũkũraga irio no thecio me twakoretwo twahanda irio nĩ tũrahetwo mbegũ tukahanda rĩu nĩ kũrĩmĩra tũrarĩmĩra na nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa kũreherwo irio nĩ mũheshimiwa witũ Alice. Turarĩ na tuirio tunini mũno tutinahota kũgetha irio nĩ ũndũ wa ũrĩa kũrarĩte, no ningĩ tondũ nĩ atũiguĩra tha nyingĩ mũno nĩ atũteithĩtie iteithia inene mũno, nĩkĩo nĩ atũrehera mũcere, mboco na twakena mũno na tũiga Ngai amũrathime tondũ gũkũ nĩ kũndũ kũmaga. Na toguo mũrona kwĩna thĩna mũno wa irio gũkũ tondũ gũkũ gwitũ gũkoragwo semi arid. Mĩaka ta ĩtatũ ũguo tũkoretwo na mbura, andũ matikoretwo makĩgetha.
na nikio rona andu aya maumiriirie mbura uguo mauriirwo kuma thaa 5 cia muthenya nginya thaa ici nigetha mahote kuona irio. Ndagĩka-inĩ ĩno tũraria ingiuga andũ nĩ ahũtu na nĩ ahũtu na njĩra nene mũno. Gũtirĩ kũndũ twathio na kũmwe twakora gũtarĩ na andũ maihũrĩte. Mũthenya wa mũthenya tũtingaga gũkorwo twahe andũ 6,000 irio, na ona mbura yurĩte nene ũguo tondũ ona mwandora twairĩrwo tũrĩ othe, ona inyuĩ andũ a mohoro nĩ njũĩ mũhiana tani nĩ twairĩrwo nĩ mbura mũno, no tũcokerie Ngai ngatho atĩ nĩ twahota ku make sure andũ acio. Aya, na ni tugithie na mbere ni ati thirikari ya kaunti ya Murang'a ni yambĩrĩirie tabarĩra ya kũrĩkia mwako wa thibitarĩ ya Kagira wadi-inĩ ya Gaicajiro gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara. Mwaka ũyũ warũgamire mĩaka 16 mithiru, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria aikari gũthiĩ thabarĩ ndaya gũcaria ũrigitani. Mwandĩki mohoro Peter Waweru na riboti ĩno. Ũyũ nĩguo mwaka ũrĩa warũgamire mĩaka 16 mithiru na wambĩrĩirie gwakwo nĩguo tuĩke thibitarĩ ya Kagira gũkũ wadi-inĩ ya Gaicajiro gĩcigo ũmbunge gĩa Kandara. Agĩte wĩra wa gũkĩria thibitarĩ yambĩrĩirie mĩaka mĩingĩ, mĩaka ta 20 na kĩndũ mĩhĩtũku, ĩteithia andũ a Kagira ona andũ a mũrĩmo ũrĩa wa Gĩthima, mwena ũrĩa wa Macegeca, moke mone ũrigitani haha, matige gũthiĩ kũraihu ta Gaicajiro, nĩgetha mũndũ ona angĩgĩa na nguraro hanini nĩ egũkoha na ihenya na ateithĩke. Mĩaka ĩyo yothe aikari makoretwo magĩcakaya nĩ kuoha thabarĩ ndaya gũthiĩ gwetha ũrigitani. Ingĩranyitwo nĩ kahoma ta rĩu ndĩ kahoma, no thire Kareti kana Gaicajiro kana Ngũrũ-inĩ kana Gĩthima kana Maria-inĩ, no rĩu haha ngũka haha ihenya na njoke ndungatĩrwo. Nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩ tũgũcokia ngatho na njĩra ya mwanya mũno tondũ tũrathiaga ngongo na ngongo gũcaria, na rĩu hĩndĩ ĩyo wĩ mũrwaru rĩ ũrathiĩ gũcaria ũtungata wa gũtungatwo rĩ na wĩ mũrwaru rĩ no na kũhũthĩra nginya mbeca ingĩ cia nduthi tondũ ngota gũthiĩ magũrũ. Rĩu kĩgirĩko kĩa aikari aya nĩ kĩrĩkĩtie gũkinya mũthia thutha wa gavana Irũngũ Kang'ata kwĩranĩra kuoerera harĩa mwako ũyũ wa thibitarĩ wakinyire na kũũrĩkia ta ũrĩa MCA wa Gaicajiro John Kamunyua aratarĩria. Bagĩte gwĩka nĩ gwĩkĩra fence haha, tucoke twĩkĩre nyũmba ĩrĩa tiles hakwo rangi, na hau nja hau hekirwo na turehe itangi rĩa maĩ, tuthondeke kioro, twĩkĩre gate nigetha thibitarĩ ĩyo yambĩrĩrie kũruta wĩra na ndagĩtarĩ magĩũke nigetha mambie kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire gũteithia andũ aitũ. Ũcio nĩguo kĩoneki kĩrĩa twerĩire andũ a Gaicajiro, na hau nĩho tũtindĩkĩte twĩna gavana witũ, na ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ kũmũrĩrĩra na akaigua. Gavana Irũngũ wa Kang'ata o harĩa arĩ ndĩmwĩre nĩ thengiũ na tũgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra nake thutha wake. John Kimiti niwe mwene kandarathi ũrĩa ũhetwo wĩra wa kũrĩkia mwaka ũyũ, akĩranĩra kũrĩkia kwa ihinda rĩa mĩeri 3 tu, kũrĩa augĩte ekũhe aikari wĩra wa moko. Na thibitarĩ ũyũ wakĩtwo around 25% na nĩ tũkũrĩkia within 90 days. Nĩ tũgwĩkĩra tiles, nĩ tũkũhaka rangi, nĩ tũkũenja irima rĩa pit, na tũgwaka kioro. So within the 90 days we expect to be complete. Mawĩra mau makũrutwo nĩ residents ya gũkũ, andũ arĩa othe marigicĩirie itũra rĩa Kagira, wĩra ũyũ nĩ wao. So 80% ya andũ arĩa megũkorwo makĩruta wĩra megũkorwo maimĩte gũkũ. Nĩ tabarĩra ĩkenereirwo nĩ aikari makiuga rĩu marĩ na mwĩhoko atĩ thĩna ũrĩa mararĩ naguo wa gũthiaga kũraya na mũciĩ gwetha ũrigiti nĩ ũgũkinya mũthia. Ũrĩa ingĩenda kũgweta kana gũcokia ngatho, no njokie ngatho mũno nĩ ũndũ wa MCA witũ gũtũkĩrĩria thibitarĩ ĩno tondũ tũraya ĩragwo nĩ gwakwo mĩaka mĩingĩ na ndĩrĩ yakwo. Ũguo nĩ tũkenete. Ithuĩ tũrathiaga twĩna thibitarĩ ya ikuĩra ithuĩ nĩ Gaicajiro, ĩrĩa ĩngĩ nĩ kũrĩa Gĩthima mũrĩmo ũrĩa na Ngũrũ-inĩ na kũngĩ Maria-inĩ. No tũngĩona rĩu tũngĩreherwo mandagĩtarĩ haha nĩ tũgũteithĩka makĩria na tũkene mũno maita. Andũ-inĩ ha WEEGA TV njĩta Peter Waweru. Haya, kumana na riboti ĩyo ya Peter Waweru tũkorwo tũgĩikĩria oro rĩngĩ, nĩ tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu.
Rucio rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwa bata na rwa mwanya, na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku harĩ kambuni njihokeku. WAMBUI Sacco, aya nĩo mehoketwo guoka nĩ wĩigithia kumana na wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩra-inĩ wao. We mũikari wa Nairobi, Kasarani na matũra marĩa marigicĩirie, igithia na WAMBUI Sacco, kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũreyandĩkithia na ciringi 2,000 na ngurubu nĩ ciringi 3,000, na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri 6, nayo ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita 3 ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie, na ĩrĩa ũraheo mĩaka 2 kũrĩha, na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance. Kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi 1,000. Mĩthemba ya ngombo iria tũheanaga nĩ school fees loan, business loans, shamba loans, development loans, education loans na emergency loans. Tũcererwo wabici-inĩ citũ Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station 3rd floor. Hunters nĩ Hunters Stage, Dean's House hakuhĩ na Equity ATM, na kuo Kayole Junction nĩ Junction Plaza kũrigania na Stage. Oho no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 02078523337 kana 0702962069. WAMBUI Sacco, managing finances together. Hihi wĩ mũhũri biacara na no wende biacara yaku yongerere faida, kana wĩna kĩmenyithia oro gĩothe ũngĩenda gĩkinyĩre mũingĩ? Bas, rĩu relax, amu WEEGA TV nĩ tũrakũhe kanya ga gũtangathia biacara yaku na kĩmenyithia gĩaku gĩkinyĩre andũ aingĩ makĩria. WEEGA TV tuikaraga nawe thĩ, tukaranĩria, tukaiguithania nĩguo gũtigĩrĩra biacara yaku nĩ yagacĩra. Kwa ũhoro makĩria tũcerere wabici-inĩ citũ Max Plaza 3rd floor ng'ethanĩra na Kasarani Police Station, na no tũhũrĩre thimũ kana wandĩke SMS kũhĩtũkĩra 0719767767 kana ũtũtũmĩre email kũhĩtũkĩra info.weegamedia@gmail.com. WEEGA TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Roadshow ti roadshow ũtarĩ na ngari ĩkinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe, nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup, o atĩ wĩra ndũngĩrũgama, ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega. Na to ũguo tu, ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio, na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra 0722264851 kana 0721133662. Nĩ kũrĩ maũndũ na ciĩko cia magigi iria cianahanĩkĩra andũ matiganĩte, o atĩ nginyagia ũmũthĩ ũyũ rĩrĩa mekũririkana kĩũndũ kĩrĩa kĩamahanĩkĩire, ironda na irema iria cieyumĩririe, mekoraga magĩita maithori. No ndeto njega nĩ atĩ rĩrĩa mekwĩitũrũra nĩ tũthomaga maũndũ matiganĩte na makahe mwĩhoko mũndũ ũngĩkorwo akĩhĩtũkĩra ruo kana thĩna o ta ũcio. Nĩkĩo rĩu tũkũreheire tabarĩra ya irema cia mũtũrĩre ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o Jumamothi thaa 2 cia ũtukũ ũgĩterebwo nĩ Philip wa Kimani thĩinĩ wa WEEGA TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ twacokereria gĩkũnjo-inĩ gĩa gatatũ kĩa mohoro ma WEEGA. Tũgĩthiĩ na mbere, kũrĩ na hahũ ya arutwo kwaga gũthiĩ thukuru mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru kumana na gũthinĩkanio nĩ ng'aragu. Rĩu arũgamĩrĩri a mathukuru nĩ maikĩtie ritana kũrĩ ene mĩkawa na arũgamĩrĩri a mĩgũnda ya mahũa kuma Naivasha kũmateithia na irio nĩguo ciana icokereria irathi-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu nĩ maikĩtie ritana kũrĩ thirikari kũmongerera mũigana wa kĩgĩna kĩa basarĩ, makiuga makoretwo makĩamũkĩra o ciringi 3,000 tu iria itaraigana. Dera High School pahali iko
iko katika eneo la Karagita ambayo ni kitongoji duni, na wazazi wengi wanafanya kazi kwa maua. Juzi hata wakati president alikuwa State House nilimwambia juu ya Hell's Gate na Karagita na wafanyikazi wa maua ambao wengine wanapata 7,000 per month, ambayo it's way below living wage. Kwa hivyo hao wazazi, mtu akipata 7,000 anashindwa ni nyumba, ni chakula, ni mafazi ama ni shule. Kwa hivyo hii ni shule inataka usaidizi mwingi sana, kwa sababu kama saa hii ile deni iko kwa hii shule, hata kununua chakula ni shida. Wazazi wengi hawana mapato kabisa, kwa sababu tangu mwaka wa corona wengi walifutwa kazi katika mashamba ya maua. Na kwa kutaja hilo shamba la maua, ningetaka kuomba sana Bwana Aturi ambaye ni Secretary General wa KOTU and the union concerned na flower farms that please saidieni hawa watu, saidieni wafanyikazi wa maua kutengeneza proper collective bargaining agreements, ndio mishahara yao ikuwe ya maana, iweze kuwasaidia kuwalisha watoto na kufunza na kuelimisha watoto. Mwaka huu peke yake na pahali tumefika kwa mhula huu, tuko na balance ya 7 million plus ya chakula. Sasa imekuwa katika gala letu hakuna chakula kabisa. Ombi langu ni kuwa hata tukiwa wazazi na tukingangana kabisa, hawa watoto wanahitaji karibu gunia 600 kwa mhula za mahindi, na wazazi wameshindwa hata kufikisha kununua gunia 200, na hata tusukumane, one can only do so much. In view of the drought situation, the economic hardships, parents are not able to give the school the amount of money that is needed at the right time, and this support has come at the best time to augment and to support the parents to make sure that the school moves forward. And we are very grateful as a board of this school, the principal and the other members, for this support by the county government and Madam Virginia, our area MCA. This money is not enough for the student. We pray that in the coming days that we get more money to be able to put in the infrastructure that is needed and to make sure that students stay in school and that the only goal that they have will be to learn. Nĩ ngatho mũno makĩria we wakorwo twaranĩte hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩkũnjo kĩa mohoro nginya thaa ici twakorwo tũgĩtiriha, tondũ mwerekeri gwakwa gwĩtwo Wangari wa Rũkwarwo aranjĩra atĩ ndagĩka icio ingĩ itigarĩte 30 nĩ ciakwa ngorwo ngĩgũthomera ndũmĩrĩri. Ũguo Wangari, tũtirauma haha na ihenya, twĩna ndagĩka ingĩ 30 cia gũthoma ndũmĩrĩri. Aya, kethome ndũmĩrĩri cigana ũna. Mũndũ gwĩtwo Alex ũrakiuga atĩ nĩ ũratwĩrorera, nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ndũmĩrĩri yaku. Mũndũ gwĩtwo Evangelist J Boro urauga niko hapa nikifuatilia in your doing. Aya, thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo J Boro. Mũndũ gwĩtwo Philip kuma kũrĩa Kahawa West ũrakiuga ũratwamũkĩra o wega, ngatho cia mwanya. Mũndũ gwĩtwo Joseph Kerito ũrakiuga kuma Kamulu Joska. Mũndũ gwĩtwo Joseph mĩgũnda kũu kĩhana atĩa. Mũndũ gwĩtwo Mary ũrakiuga ũratwamũkĩra wĩ mwena wa Githunguri, and thank you very much nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩyo. Ndona mũndũ gwĩtwo wa Crete ũrakiuga atĩ nĩ ũratwamũkĩra ũrĩ kũrĩa Kahawa Wendani, ũrakiuga mbura nĩ turu cia mbura rĩ. Aya, ndona mũndũ gwĩtwo Dush, hai andũ kainĩ maregire marĩtwa mao ĩ, maya no marĩtwa marĩa me gĩbandĩ-inĩ kweri. Ũrakiuga nĩ ũratwamũkĩra oro wega kuma kũrĩa Kahawa Wendani. Mũndũ gwĩtwo Alice Kamau ũrakiuga ũratwamũkĩra ũrĩ kũrĩa mwena wa Kericho kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria arĩa othe makorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao itingĩthira ũmũthĩ, no nĩ ngatho mũno makĩria mũno makĩria arĩa makorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao namba-inĩ o ũndũ ũmwe na mũtambo-inĩ wa Facebook, page ya WEEGA TV, page ya Wanja wa WAMBUI. Thiĩ na mbere na gũtũbuata o ũndũ ũmwe na kwĩrorera tabarĩra citũ. Nĩ tũkenaga mũno makĩria rĩrĩa wanyitanĩra hamwe na ithuĩ. Kuma gũkũ studio tũgũkwendithĩria ũtukũ mwega, tuonane rĩngĩ mũthenya ũcio ũngĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania haha na harĩa. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanja wa WAMBUI, na kĩrĩa tuma nake na njĩra ya ciĩko etagwo Ng'endo wa Ngumo. Ũtukũ mwega.